Thank you all for joining today. My name is Joanna Chin. I'm a registered dietitian with the New York City Department for the Aging. And today I'm here with Yejin, who is our dietetic intern. And she will be translating everything into Korean for our Korean speaking friends today. And moderating our cooking demo for us today is my colleague Anna from the ACL grant. This event, as she mentioned, will be recorded and available for viewing on our website. 오늘 함께 참여하러 오신 모든 분들께 감사드립니다. 제 이름은 조아나 친입니다. 저는 뉴욕시 노인국 소속 영양사입니다. 저는 오늘 영양사 인턴생 김예진 인턴과 함께 있는데요. 김예진 인턴이 한국어를 사용하시는 여러분들을 위해서 한국어로 번역해 드릴 예정입니다. 그리고 오늘 요리 시연을 위한 사회자는 ACL 소속 안나입니다. 이 이벤트는 녹화될 예정이며 저희 사이트에서 다시 재생하실 수 있습니다. This event has been brought to you by the ACL Grant Virtual Smart Living Initiative in partnership with the New York City Department for the Aging. 이 행사는 뉴욕시 노인국과 파트너십을 맺은 ACL 그랜트 화상 스마트 리빙이 주관하는 행사입니다. And a quick reminder that all the centers and programs have received an email some time ago from the Department of Aging about counting virtual programming units and a memo about nutrition education. So if you have any questions about that, please contact your program officer or nutritionist. 그리고 한 가지 알려드릴 것이 있는데요. 얼마 전 모든 센터와 프로그램에서 DFTA로부터 Counting Virtual Program Units와 영양교육에 대한 이메일을 받았을 겁니다. 만약 이와 관련한 질문이 있으시다면 여러분의 프로그램 담당 직원 혹은 영양사분들에게 연락하시면 좋을 것 같습니다. Well, it's a pleasure to have you all here today for this cooking demo. And if you haven't heard yet, our next cooking demo will be on Wednesday, May 10th, and we'll be teaching you how to make delicious pineapple zucchini cakes. So make sure you mark your calendars. 오늘 여러분과 함께 요리 시연을 선보이게 되어서 너무나도 좋습니다. 아직 듣지 못하신 분들을 위해서 잠시 설명해 드리자면 저희의 다음 요리 시연은 5월 10일 수요일에 있을 예정이고 맛있는 파인애플 호박 케이크를 만들 예정입니다. 스케줄러를 꺼내주셔서 미리 표시해 두시면 좋으실 것 같습니다. Another great service that our grant provides is free virtual nutrition counseling services. So for those of you who are looking for guidance or weight management, diabetes, heart healthy eating, kid friendly meals or kidney friendly meals, or just trying to improve your health, reach out and you can email us at virtualsmartliving@aging.newyorkcity.gov or call us at our number. And our moderator, Anna, is going to put the information in the chat box now. 또 다른 저희 그랜트에서 준비한 엄청난 서비스가 있는데요. 바로 무료 화상 영양 상담 서비스입니다. 여러분 중에서 혹시 체중 조절, 당뇨병, 심장 혹은 신장에 좋은 식사법이나 일반적인 건강 식사법에 관심이 있으시다면 프리아나 영양사님 혹은 저와 함께 1대1 영양 상담을 받아보실 수 있습니다. 혹시 관심이 있으시다면 virtualsmartliving@aging.nyc.gov에 이메일 주시거나 저희 번호로 전화 주시면 됩니다. 사회자분께서 채팅창에 관련 정보를 올려주실 것입니다. Okay, so let's get started on making some Korean kimbap. 그렇다면 우리 본격적으로 김밥을 만들어 볼까요? Kimbap is a Korean dish made from cooked rice and ingredients such as vegetables, fish, meat, seafood, and they're rolled into dried sheets of seaweed. Kim means seaweed, bap means rice in Korean, and kimbap is named after therefore kimbap is named after its two main ingredients. 김밥은 밥과 야채, 생선, 고기와 같은 재료들을 넣고 김에 말아 만드는 한국 음식입니다. 여러분들은 다 아시겠지만 김밥에서 김은 김을 말하고 밥은 밥을 말합니다. Many of you might be familiar with sushi, but while sushi features raw seafood and rice seasoned with vinegar, kimbap doesn't typically include raw seafood, and the rice is seasoned only with salt and sesame oil. 일본식 스시는 밥에 식초를 넣어 간을 하고 생해산물을 넣어 만든다는 특징이 있지만 김밥은 일반적으로 밥에 소금과 참기름으로만 간을 합니다. All right, and before we get started, I've already washed my hands. So if you're following along with me at home, make sure you wash your hands first. 시작하기에 앞서서 저는 미리 손을 깨끗하게 씻었는데요. 만약 여러분들 중 저와 함께 집에서 따라하시는 중이시라면 우선 손을 깨끗하게 씻으시기 바랍니다. Okay, so let's go over some of the ingredients that we'll be using today. We have dried seaweed sheets. You only really need 2.
We have 1 cup of spinach, regular or baby spinach is fine. 1 egg that's already beaten. 1 carrot that's been julienned. 1 can of tuna right here. 1 cucumber that's also been julienned. 1 cup of rice, that's brown rice and white rice mixed together. We've got some sesame oil and salt. 먼저 재료에 대해서 함께 살펴볼 건데요. 김 2장, 시금치 1컵, 계란 풀어서 1개, 그리고 당근을 줄리엔으로 썰어서 채 썰어서 1개, 참치캔 1개, 오이도 채 썰어서 1개, 현미밥과 쌀밥을 반반 섞은 것 1컵, 그리고 참기름 1 테이블스푼과 소금 1 꼬집 정도가 되겠습니다. All right, and some tools that we'll be needing today is either a bamboo roller, or if you just have food wrap, saran wrap, that's fine too. We have a wooden spatula. We have also something to strain with. 오늘 사용될 조리 도구는 김밥을 말을 대나무 김밥말이, 없으시다면 플라스틱 랩도 괜찮고요. 그리고 나무 주걱 혹은 스파츌라, 아니면 그리고 우리 스트레이너, 그 채반도 함께 준비해 주시면 좋을 것 같습니다. Okay, now that we have all our ingredients and our tools, we can start cooking. 이제 모든 재료와 도구들이 준비된 것 같은데요. 본격적으로 만들어 봅시다. Okay, so we're going to start off with a cup of our spinach that's already been rinsed, and we're going to parboil it in our boiling water for about 30 seconds to a minute. 먼저 저희는 시금치를 깨끗이 씻고 팔팔 끓는 물에 익혀볼 건데요. 약 30초에서 1분 정도 데칠 예정입니다. Okay, parboiling is basically just flash cooking it in boiling water really quick. We want to keep that bright green color from the spinach. If you cook it too long, it turns brown and it also destroys a lot of the nutrients. 팔보일이란 뜻은 일단 너무 팍팍팍 데치는 게 아니라 적당히 데치고 살짝 데치는 걸 의미하는데요. 색깔이 약간 밝은 녹색이 뜰 때가 아주 좋은 정도의 삶기입니다. 너무 오래 삶으시면 좋은 누트리언트 영양소들을 다 손상시킬 수 있기 때문에 적당히 살짝만 데치는 것이 좋습니다. As you can see here, the water is still boiling, the spinach is nice and bright green, and it's kind of wilted and gotten soft. So now we can turn off the fire. 지금 보시는 것 같이 약간 밝은 그린색이 되면은 이게 다 완성된 거기 때문에 불을 끄시면 됩니다. It didn't take long at all. Only just a couple of less than a minute, I would say. 1분보다 좀 덜 걸리고요. 이렇게 바로 채반에 받쳐서 꺼내주시면 좋습니다. As you may all be familiar with, a lot of times, though, with spinach, there's a lot of water in it. So as soon as you cook it, we go from a big bowl to something very, really tiny, like this. 그래서 저렇게 한번 삶게 되면은 갑자기 볼륨이 줄어들어서 저렇게 쪼그라들게 되죠. Okay, and what you want to do is strain and push out as much moisture as you can from the spinach. Otherwise, it's going to make our kimbap very soggy. 물을 꼭 짜주셔야 됩니다. 그렇지 않으면 김밥을 만들 때 김밥이 눅눅해질 수 있습니다. And all I'm doing is just pushing down with the chopstick or a spoon. And as you can see, I got a lot of liquid out. 보시는 것 같이 저처럼 그렇게 젓가락이나 숟가락으로 꾹꾹 짜서 눌러주시면 됩니다. 물기를 꼭 짜주세요. Okay. And then next, we're going to just lightly season the spinach with a little bit of sesame oil. 그리고 나서 저희가 약간 살짝 간을 할 건데요. 참기름 약간 넣어줍니다. And also a little bit of salt. You can also omit the salt altogether because we'll get a lot of flavor from other ingredients in this dish as well. But just for added seasoning, we're going to add a pinch of salt. 그리고 소금 간 약간 하시는데 뭐 안 하셔도 됩니다. 왜냐하면 다른 종류의 그 재료들에게 충분히 아주 좋은 풍미가 있기 때문에 안 넣어주셔도 되지만 약간 저는 소금 간을 하겠습니다. So we're going to set that aside, let it cool a little bit. Now I'm going to start off my skillet. I have a small pan right here. We're going to put on medium to high flame and put a little bit of oil onto the pan.
저는 이제 프라이팬에 예열하려고 하는데요. 약간의 오일을 넣고 중약불 정도로 예열을 시켜 놓습니다. We're going to take our beaten egg, and once the pan's hot, we're just going to make a simple omelet. 저는 계란을 이미 미리 풀어 두었는데요. 일단 예열이 되면은 이렇게 부어서 약간 간단한 오믈렛 만든다고 생각하시고 만들어 주시면 됩니다. And let that cook through. We want to try to maintain the circular shape as much as we can, because eventually we're going to cut it into strips. 잘 볼을 펼쳐줘서 동그란 모양의 원을 만드신다고 하시면 되는데요. 왜냐하면 저희가 나중에 이거를 이렇게 그 길다란 그런 줄 모양으로 자를 거기 때문입니다. And if it turns out a little bit more like a scrambled egg, that's fine too, because eventually we're going to wrap it into the sushi roll, into the kimbap roll, I'm sorry. 뭐 스크램블 에그처럼 뭐 만들어지셔도 상관없습니다. 어찌 됐건 저희들이 김밥 롤로 만들기 때문에 그렇게 스크램블 에그가 되셔도 괜찮습니다. So now as we can see that it's loose from our pan, we're going to try to flip it over and cook the other side. 약간 그 밑에가 잘 떨어질 정도가 되면은 한번 뒤집어 주시고 반대면도 익혀줍니다. Beautiful. So our egg is almost done. 계란이 거의 완성됐는데요. And once that is done, we're going to just take it off the flame. And we're going to cut it into little strips. 저희는 이제 길게 줄 모양으로 잘라줄 겁니다. Now be very careful, it's very hot, but we're going to take a nice sharp knife and just cut little strips like this, trying to keep it at about a finger width. 일단 뜨거울 수 있으니까요. 조심하시고요. 일단 날카로운 그런 칼로 손가락 마디 모양 정도의 너비로 이렇게 잘라주시면 됩니다. And just like that, we have little strips of egg or omelet. And we're also going to set that aside and allow that to cool. 이렇게 줄 모양으로 잘라주시면 식히기 위해서 잠시 옆에 두면 좋습니다. Right, and while our pan is still semi-hot, we're going to start the flame back up a little bit, add a little bit of oil again, and I like to use my avocado oil spray. 일단 팬이 지금 충분히 따뜻하니까 다시 불을 올려놓고 저는 아보카도 스프레이를 사용하는데요. 이걸로 살짝 코팅해 줍니다. We're going to lightly cook our carrots that have been julienned. And as I mentioned, julienne looks like just like very small, thin shreds. If you don't have a julienner, you can also buy shredded carrots. And 저는 지금 줄리엔으로 썬 당근을 이제 넣어서 익힐 건데요. 시중에 미리 판매되어 있는 이렇게 미리 잘려진 캐럿을 사용해도 되고, 아니면 만약에 채 이렇게 미는 그런 기구들이 있으면 그걸로 이렇게 예쁘게 썰어서 사용하셔도 좋습니다. some people like to actually use the carrots raw, but I prefer mine cooked a little bit, and it actually helps with the absorption of the nutrients when we lightly cook our carrot. 일부 사람들은 생으로 당근을 먹는 걸 좋아하는데 저는 익힌 걸 좀 좋아해요. 이렇게 익히게 되면은 영양소들이 훨씬 더 잘 흡수되는 특징이 있습니다. Within a minute or so, it'll start softening, and then that's when we know it's ready. 약간 한 1-2분 정도 두시면 부드러워질 때까지 잠깐 익히도록 두고요. 네. And as it cooks, you'll notice it starts to sweat a little bit. And but when I say sweat, it means it's releasing a little bit of the moisture, and that's going to help soften it, just kind of like onions do. But as it cooks, it also gets very fragrant. So. 그래서 이렇게 지금 보시는 것 같이 당근이 지금 익어가고 있는데 익게 되면은 수분이 살짝 날아가고 그러면서 조금 더 부드러워지게 됩니다. I will give that a couple more seconds.
And while that's cooking, I'm going to grab just a couple of our seaweed sheets to get ready. And this is the brand that I like to use, or any other brand you can find in the Asian supermarket. If you have like a Whole Foods, you'll find these readily available. 당근이 지금 익고 있는 동안에 저는 지금 김밥을 말기 위해서 김을 준비해 봤는데요. 여기 이 브랜드는 사실 여러분이 좋아하시는 아무 브랜드나 사용하셔도 좋고 식료품점, 아시안 식료품점 같은 곳에서 쉽게 구입할 수 있습니다. Okay, so 2 sheets ready. And looks like our carrots are almost about ready as well. So we're going to turn the flame off and put them back in our bowl. 김 두 장을 먼저 준비해 두시고 지금 저희 당근이 준비된 것 같아서 저희 볼에 담아 놓겠습니다. Very nice. So again, very hot. We want to let that cool down a little bit. 뜨거우니까 저희 이렇게 잠시 식혀 놓을게요. So here I have my rice. It's a mixture of brown and white rice. 여기 밥이 준비되어 있는데 저는 현미밥과 흰쌀밥을 반반씩 섞어 놨습니다. I cooked this in my rice cooker, but if you don't have a rice cooker, you can also opt to cook it in a pot. You can also microwave rice to cook it as well. It's completely up to you either way. Just make sure that the rice is thoroughly cooked and soft before preparing for this recipe. 저는 밥솥에 밥을 해봤는데요. 밥솥이 없으시다면 그냥 팥에다가 하셔도 되고 아니면 즉석밥 이용하셔도 좋고 무엇이 되었든 상관없지만 여러분들이 좋아하시는 방법으로 쌀을 제대로 잘 익혀 주시면 좋을 것 같습니다. 그래서 밥을 이렇게 준비해 뒀습니다. And the reason why I'm doing a mixture of brown and white is because, well, authentically, this dish typically uses just white rice. And the white rice is very sticky, so it works well for this recipe. But if we want to give it a healthier spin, I would want to use brown rice. But brown rice can typically be a little bit drier. So in order to make this recipe work, we did a half brown and half white. 약간 전통적인 레시피는 사실 흰쌀밥만 사용하는 것이 원칙인데요. 왜냐하면 흰쌀밥은 조금 더 찰기가 있어서 이 레시피에 조금 더 잘 맞습니다. 하지만 저는 이번에 현미쌀도 한 반 정도 넣었어요. 그 이유는 조금 더 건강적이고 그래서 영양가를 좀 높이기 위해서 했는데 일반적으로 브라운 라이스는 조금 더 건조한 특성이 있어서 브라운 라이스만으로 사용하면은 말 때 조금 어려울 수 있습니다. And so the health benefits of brown rice is that it's higher in fiber, but because it's higher in fiber, it typically will be a little bit, there's a texture difference to it. It's a little bit harder. And I know a lot of people don't like the texture, which is why starting off with a mixture of white and brown is a great way to incorporate this healthier brown rice into your diet. And without it completely switching out from white to brown. This is much easier to eat for those who don't like the texture of brown, and it fortifies your rice in a way. 브라운 라이스는 보통 그 섬유질이 정말 많아요. 그렇기 때문에 어떤 질감적으로도 좀 딱딱한 식감이 있어서 어떤 분들은 브라운 라이스를 좀 싫어할 수 있는데 그래서 제가 이렇게 그 흰쌀밥과 그다음에 현미쌀을 같이 섞은 이유도 그렇게 싫어하신 분들도 이렇게 좀 잘 그 브라운 라이스에 노출될 수 있게 하게끔 이렇게 반반 섞어서 준비해 봤습니다. Okay, and I just added a little bit of sesame oil and a pinch of salt to season our rice. 저는 일단 밥을 약간의 참기름과 약간의 한 꼬집 정도의 그 소금을 넣고 조미를 하고 있습니다. And if you remember, with sushi, it's different because we would have typically added vinegar, but with kimbap, we're doing it's sesame oil and just salt. If you add vinegar to it, then it tastes more like sushi. 아까 저희가 설명해 드렸다시피 만약에 스시였다면 식초를 넣었겠지만 한국식 김밥은 스시 대신에 참기름과 소금으로 간을 합니다. Okay, so now that all our building blocks to our kimbap are ready, we're going to start assembling our kimbap. 모든 재료가 준비되었고요. 이제 함께 말아보도록 하겠습니다.
If you notice on the seaweed sheet, one side is shiny and one side is a little bit more rough. So we want the shiny side down on our cutting board. 김을 보시면 한 면은 반질반질하고 한 면은 거친데요. 저희는 반질반질한 면을 도마에 깔아두도록 하겠습니다. And then we're going to put rice evenly on our kimbap using a spatula or a spoon. 그리고 밥을 스파츌라나 아니면 주걱으로 잘 고루고루 펼쳐줍니다. You want to spread it nice and evenly. Try to fill in all the gaps. 보시는 것과 같이 전부 빈틈없이 이렇게 이분리하게 고루고루 고루고루 이렇게 잘 펼쳐주시는 것이 특징입니다. Just some quick tips. If your rice is too wet, it's going to yield a very soggy kimbap, and you want to avoid that. The rice should really be kind of sticky, but not to the point where it's sopping wet. 그래서 그 쌀이 너무나 이렇게 찰기가 많으면 결국 김밥이 이렇게 눅눅해질 수 있기 때문에 그런 걸 좀 주의하실 필요가 있습니다. Okay. And now we're going to just build our ingredients. Like one ingredient at a time. We can start with the cucumbers at the very bottom. 하나둘씩 이제 재료를 넣고 쌓아볼 건데요. 가장 먼저는 가장 아래 밑에 부분에 위로 먼저 한 줄을 쌓아보겠습니다. Okay. So there's our row of cucumbers. Next, we could do carrots. 방금 한 것은 생오이였고요. 그 다음으로는 아까 익혀둔 당근을 올려보겠습니다. We have our egg. We're just going to take the strips of egg and just also build into this rainbow of ingredients. 그 다음은 우리가 아까 준비해둔 계란인데요. 무지개를 상상하시고 그 무지개를 쌓는다고 생각하시면 됩니다. And I added some spinach. 시금치도 올렸고요. And lastly, the tuna. 마지막으로는 참치입니다. Right. And a lot of times you can also prepare all these ingredients ahead of time. So, or even if you had some leftover vegetables, maybe you had some shredded carrots in your fridge, this would be a perfect dish to make. Just kind of use up some of those leftover ingredients. 재료들은 사실 미리 준비하셔도 언제든지 마를 수 있기 때문에 그렇게 하셔도 좋고, 혹시 집에 남은 재료들이 있으면 그것들을 그냥 사용하셔도 언제든지 김밥을 만들 수 있습니다. All right. And then we're just going to slide this onto our rolling mats. I should have actually done that to begin with. So we're going to do a couple of these. And then this time I'll do it correctly. 네, 먼저 이렇게 다 준비된 거를 우리 아까 그 김밥말이 위에 올려주는데요. 사실 이걸 먼저 했으면 좋았을 텐데 다음번에는 저희가 그렇게 하도록 하겠습니다. Okay, so I'm going to taking my rolling mat and I'm just going to tuck all these ingredients underneath and just keep rolling it. 대나무 마리를 이용해서 한번 말아볼 건데요. 모든 식재료의 그 끝부분에 첫 그 대나무 마리 끝이 이렇게 닿도록 꾹꾹 싸맨 다음에 그 상태에서 이렇게 앞으로 돌려가면서 밀어줍니다. Once it's nice and rolled up, I'm going to unroll it, and it looks like a long roll, like a burrito, and all our ingredients are nice and sealed inside because of the rice at the end. 모든 이렇게 다 이렇게 잘 말린 것들은 약간 브리또 롤 같이 예쁘게 잘 말려 있는데요. 저는 그 끝에 그 밥알을 붙여놨기 때문에 더 이렇게 꼭꼭 잘 떨어지지 않게 잘 말릴 수 있는 것 같아요. Taking a sharp knife, you're just going to cut down the middle, and we're going to see that. Let's see, I'm going to try multiple angles here. So we've got all our beautiful ingredients nicely packed inside the middle of our kimbap. You can see from this angle, and you can see from this angle. And we're just going to cut them into bite-sized pieces. 가운데를 저희가 잘라서 봤는데요. 보시다시피 저희가 다양한 앵글을 좀 보여드리려고 하는데 모든 재료들이 그 밥 중간에 이렇게 딱 잘 모여져 있어서 저희들 잘 만든 것 같고, 그리고 이제는 먹기 좋게 한 입 크기로 잘라보겠습니다.
take a plate and we're just going to lay them out nice and that's one kimbap. 저희 그 플레이트를 꺼내주셔서 예쁘게 자른 김밥을 이렇게 진열해 봤는데요. 한 줄 완성됐습니다. All right, so we're going to set this aside. We're going to do one more time. And this time, if you don't have a rolling mat, we're going to just use saran wrap. 다음 우리 두 번째 김밥을 말아볼 건데요. 그 김밥 말이가 없는 분들을 위해서 이번에는 플라스틱 랩으로 한번 말아보겠습니다. Take our shiny side down. 매끈한 면 아래로 두고요. Take our rice and spread it evenly again onto our seaweed. 아까처럼 밥을 골고루 펼쳐줍니다. This is also a very kid-friendly activity. If you have young ones at home who want to partake in the cooking process, you can have them assemble it. And they may need a little help with the rolling process. Everything else is quite easy. 이 레시피는 또 아이들과 함께 만들기 좋은 레시피인데요. 왜냐하면 뭐 많은 방법 같은 경우도 또 심플해서 아이들로 하여금 좀 만들게 그 많은 거를 좀 체험해보게 하면 정말 좋은 레시피인 것 같습니다. And we're going to assemble everything again. So starting with it doesn't really matter which order you go, as long as you just have them all tucked in at the end. It's perfectly fine. 아까처럼 저희들이 김밥 다시 쌓을 건데요. 뭐 순서는 사실 상관없고 여러분이 원하시는 대로 이렇게 한 줄씩 쌓아주시면 됩니다. This is also a really fun way to eat your vegetables because you really don't have to, it's not like eating a salad, right? You're having it like a fun little bite-sized seaweed. So if you don't want spinach, you could try kale. You know, no one's going to judge you on the authenticity of the dish. If you prefer broccoli, you can also cut up some broccoli and throw it in here too. If you don't like tuna, you could try shrimp. 이 김밥은 특히나 그 야채를 좀 많이 드시게 하시는 좋은 방법으로 또 이용될 수가 있는데요. 샐러드랑 조금 다른 의미로 야채를 많이 드실 수 있고, 또 여러분이 만약에 시금치가 싫다 하시면 뭐 케일로 바꾸셔도 되고, 브로콜리가 좋으신 분들은 브로콜리를 넣으셔도 되고, 내가 참치가 싫다 하시면 그냥 뭐 새우를 넣어도 됩니다. 그래서 원하시는 그 기호에 맞게 김밥을 만드시면 됩니다. Okay, I'm going to roll it up with my saran wrap, but just be very careful not to roll the saran wrap into your roll. You want to keep it on the outside of the perimeter and just kind of use your thumb to keep it rolling. 이번에는 플라스틱 랩으로 말 건데요. 주의하실 점은 플라스틱 랩이 그 음식 안으로 안 들어가고 바깥으로 유지될 수 있게 주의하시기 바랍니다. And it's important that you keep it nice and tight, otherwise it will fall apart. So with the saran wrap, what I like to do sometimes is just kind of roll it again and just tighten it and just use a light pressure, just kind of roll it like a rolling pin. 플라스틱 랩으로 롤을 하실 때 조금 주의하실 점은 이게 잘 말아줘야 되기 때문에 저 같은 경우에는 이렇게 다 꽁꽁 말고 나서 약간의 그 압력을 주어서 다시 한번 그 랩이 있는 상태에서 말아줍니다. And so now our kimbap is rolled up. We're going to cut it down the middle. And again, we have a beautiful kimbap filled with delicious ingredients. 네, 다시 한번 중앙을 잘라봤는데요. 이렇게 보시다시피 단면이 아름답게 완성되었습니다. You want to make sure you also have a nice sharp knife, or at least a knife that's clean. If it's got other food residues on it, it's going to stick and not cut as well. And with the seaweed, it's a little bit flimsy. So if it's not a sharp cut, you're not going to get the pieces without pushing everything out. 자를 때 조금 팁은 일단 날카로운 칼을 사용하시는 게 제일 좋은데요. 그리고 또 그 칼 단면에 어떤 뭐 음식물들이 안 묻어 있는 깨끗한 날을 사용하셔야 자르실 때 풀어지지 않고 깨끗하게 자를 수 있습니다. And just like that, we've got a whole dish full of kimbap. 지금 보시는 것 같이 이렇게 두 줄이 완성되었습니다.
Unlike sushi, you don't need a soy sauce or wasabi to go with it. You simply eat it like this. You could put it in the fridge so that when you're looking for a quick snack, this is a wonderful snack. It's got your protein, your fiber, your and fat from fish. The original recipe does ask for mayonnaise with the tuna. You could certainly do that too. Just make sure that your tuna isn't wet and moist at the end of it. Otherwise, whole kimbap will be a little bit sticky. 지금 다 완성됐는데요. 이렇게 김밥이 완성되면 보통 스시는 뭐 소이 소스나 와사비 같은 걸 같이 넣지만 김밥은 그냥 그 자체로 먹을 수 있고 그리고 스낵처럼 그냥 냉장고에 보관하셔서 드셔도 되고요. 김밥은 보시다시피 단백질도 있고 지방도 있고 여러 가지 모든 영양가 있는 재료들이 다 있기 때문에 여러분들이 뭐 영양가적으로도 충분히 좋습니다. 일반 원래 레시피는 그 참치에 마요네즈를 넣는데요. 만약에 마요네즈를 넣으시려고 하신다면 너무 많이 넣지 않으시길 바랍니다. 그렇게 되면은 김밥이 눅눅해질 수 있어요. All right. Well, thank you all for attending today. I hope you enjoyed this kimbap demonstration. And if you enjoy cooking demos, make sure to check out our library. And if you have any recipe ideas, please send it to our email at virtualsmartliving@aging.nyc.gov. 오늘 참여해주신 모든 분들 감사드립니다. 저희 혹시 레시피가 궁금하신 분들은 라이브러리 저희 웹사이트로 들어가시면 좋고, 만약에 뭐 다음 요리 시연을 위한 어떤 레시피 아이디어가 있으시다면 또 저희 그 이메일로 제안해 주시면 좋겠습니다. And again, don't forget about our awesome nutrition counseling services. It's a great program, and we hope that you can all take advantage of it while you can. 그리고 아까도 언급했던 저희가 제공하는 영양 상담 서비스도 잊지 않고 꼭 이용해 주시길 바랍니다. 너무 좋은 프로그램이기 때문에 가능하시면 혜택을 꼭 이용 부탁드립니다. An email was sent out about counting virtual programming units and a memo about nutrition education. So if you have any questions about that, please contact your program officer and nutritionist. 그리고 아까 모든 센터와 프로그램에서 DFTA로 받으셨을 카운팅 버추얼 프로그램 유니트와 영양교육에 대한 이메일을 받으셨을 텐데요. 만약 이와 관련한 질문이 있으시다면 여러분의 프로그램 담당 직원 혹은 영양사분들에게 연락하시면 좋으실 것 같습니다. This event has been brought to you by the ACL Grant Virtual Smart Living Initiative and in partnership with the New York City Department for the Aging. And now I'm going to pass it back to our moderator. 이 이벤트는 뉴욕시 노인국과 협력하여 ACL 그랜트 버추얼 스마트 리빙 이니시에이티브에서 주관하는 이벤트입니다. 감사합니다. 이제 저희 사회자에게 넘기도록 하겠습니다. How long is the prep time? So the prep time overall, I think it took us about half an hour altogether to prepare these two, but then I could have continued making more with the remaining ingredients. So within a half an hour, I could have easily made probably 3 or 4 servings of this. This would be 2 servings right here. I could have made 4 servings easily within the same amount of time. Or even if I wanted to prepare even more spinach and more cucumbers and more of everything, again, it's really just the initial prep work. And afterwards, you're just rolling kimbap rolls, and that doesn't take as much time at all. Can you freeze this? Right. So this wouldn't be a very freezer-friendly meal because the rice would be very hard afterwards, and then the seaweed would probably fall apart afterwards too. So, but it is a very refrigerator-friendly meal. So let's say if you prepare this today and you want to put it in the fridge to store for the next day to eat when you decide to go for a walk in the morning, you can just take it out of your refrigerator and consume it the next day. Just let it kind of sit at room temperature just a little bit. Can I add on to that? Actually, Yeah, I have an please. idea. So usually we can, like Joanna said, we usually don't like freeze it, but there's a way that you can freeze the kimbap but still enjoy it after. So when you want to freeze it, you just need to cut it first and then make it flat so that it's not stick to each other. And then like you just still freeze it. And then when you want to have it, you just like take it and then like make some beaten eggs and then put it and like soak it and then like you just like cook it in a hot fried pan. So in that way, you can still get the moistured rice, and also the seaweed will tear it apart because the eggs will kind of like combine it all together. So this is the usual way that we do when we want to eat it after. I love that. That's
Great. And then by adding extra egg, you get even more protein, and it's probably even more filling at that point. Great. Thank you so much. When removing sushi from the fridge, the texture is not the same, so I may need to let it sit out at room temperature for a bit. Should I do the same if I'm using jasmine rice? Yeah, it would be about the same concept. I did, one of my friends who works at a Japanese restaurant told me the trick is to let it sit at room temperature for about half an hour. You can try to cover it with a wet paper towel so that it kind of soaks up some of that moisture as well. But that's pretty much the only way to have like overnight sushi.